sana sana katika kikosi chetu cha polisi. Tutaendelea kufanya uhusiano mwema na jamii, na moja ya kufanya hiyo uhusiano mwema na kujenga mahusiano mema na jamii ni mfano ambao umefanywa hapa wa hii shule. Hii shule iko na watoto nimeambiwa zaidi ya 600. Watoto hao wengine ni watoto wa maofisa wetu ambao wanafanya kazi katika GSU na wako katika sehemu ambazo ni mbali na hawako karibu na familia zao. Lakini kuna wengine pia wengi ambao wametoka katika jamii ya hapa sehemu hii ya Juja. Kwa hivyo kupitia mradi huu wa hii shule, hii ni njia moja ya kujenga uhusiano bora baina yetu kama idara ya polisi na wananchi ambao tunawahudumia. It is good branding for us, and for that reason we will go out of our way to make sure that we support this school together with the other partners, the Ministry of Education, the County Government of Kiambu, the Board of Management of the school, Teacher Service Commission, all the agencies that are involved. We'll make sure that we support this school. As the PS has said, all the schools that have been established by our discipline forces have continued to generate very good servants, public servants for this country by providing discipline from very early for our children. The schools established by the National Police Service, the Kenya Prison Service, the Kenya Defense Forces, all these schools have helped us in generating very, very, very good public servants who have served in very senior capacities in this country, including my counterpart, the Minister for Defense, who is an alumni of Moi Forces Academy in Nairobi. So we will support this school and make sure that this noble objective is achieved. I want to commend the leadership of the General Service Unit led by the Commandant, Douglas Kanja, for this vision of putting up together this facility. I wish you well, and we will support you as you have requested. I also want to thank the Office of the Inspector General of Police, who is represented here by the DIG, Kenya Police, for the support that you continue to give the GSU in realizing their potential and their mandate. The governor has already addressed himself to some of the issues that the school requires about the ECD teachers. Thank you, Governor. And more importantly, about giving us, our children, our little children, meals, especially porridge and biting, because that will go a long way in making sure that our children are alert and motivated to learn. And I think learning at this level, if it's supported by some good diet, will go a long way in enabling our children to perform much better. And therefore, Governor, we appreciate that partnership and promise to support you as national government in whatever other areas that you require support as you deliver services to the people of Kiambu County. I have also noted the support that has been given to this school by the Teacher Service Commission, and I am glad the Teacher Service Commission has assured us this morning that over and above the teachers that have been posted, they will post even more teachers so that the officers who are supplementing the TSC teachers can be able to retreat and concentrate on providing security to our country as the TSC teachers take over those responsibilities. Again, we are grateful to the leadership of the Teacher Service Commission. The Ministry of Education has agreed through the Principal Secretary, my brother Belio. They have agreed to support us with the remaining urgent infrastructural needs.
especially the classrooms for class 8, class 6, is it 6 or 7? Which one? Class 6 and the junior secondary classrooms. And I want to say over and above that support, and thank you PS, and thank you Ministry of Education. For us in Interior, we will also support whatever other infrastructure priorities that are required. I've therefore directed the commandant of the GSU within 1 week to compile the priority request for all the infrastructure supports that are required to take this school to the next level and present that report, including the things that our partners in the Ministry of Education have, and the county government have agreed to do. The entire needs assessment should be submitted to my office within 7 days from now so that we can start providing the solutions in consultations and partnership with our partners in the Ministry of Education, TSC, County Government of Kiambu, and other stakeholders. So mutayarishe mahitaji ya shule na ile pesa ambayo, the estimates, ile pesa ambayo inahitajika ili tuhusishe washikadau ambao wanahusika ili tusaidiane. Na sisi kama Wizara ya Usalama tutaongeza pesa, na unaona nimekuja hapa na accounting officer wa National Police Service. So we have no option. We have to also support the infrastructure ya shule. So in the estimates for the next financial year, the budget estimates, which should be ready in the next 2 months, we shall have some money for purposes of developing the infrastructure of this school. Kwa hivyo yangu ni kuwashukuru wote ambao wamewezesha hii shule kufika hapa, akiwemo mwanakandarasi ambaye alijenga. I think there is good utilization of space, and I think this school we can have a lot of facilities, because if this block is hosting nearly 700 kids, it means then we can really use this space and have a little more intake and more facilities for even more children. And therefore, going forward, I think the same idea you have used here should be used in other facilities, including the staff houses. I think we can do apartments, because this is an urban school. We don't have a lot of land. And even if we have a lot of land, there are so many competing needs. So we can also think of doing nice and decent apartments for our teachers and save on space. Viongozi ambao wameongea hapa, wameongea kuhusu mambo kadhaa, kwa sababu tuko hapa na jamii ya area hii, wakazi wa hapa wako hapa. Kuna mambo ambao yameulizwa hapa. Ya kwanza ni maneno ya magari ya polisi, na mimi nataka mheshimiwa ufike kwa ofisi ili tutafute magari ambayo inahitajika hapa ya polisi. Vile vile mheshimiwa alikuwa ameomba mambo ya kuongezewa idadi ya maafisa wetu wa utawala. Mimi naomba vile vile I will assign a senior officer to work with you and work with the community to do a needs assessment and also follow the procedure that is normally followed for requesting for more administrative units, both at sub-location and location level. And I think within the next 2 weeks, we can have something concluded along those lines. Vile vile, mheshimiwa alikuwa ameuliza mambo ya kusaidiana ili tujaribu kujenga pedestrian overpass bridge because of our children coming from across the road. I want to commit on behalf of Government of Kenya, we will do that bridge. Taongea na mwenzangu waziri wa barabara na uchukuzi pamoja na idara ya Kenya National Highways Authority
because we all deliver as one government. And on behalf of government, therefore, I am committing that we are going to construct that bridge. So maybe in another couple of months, we'll begin that process once the procedures have been completed. Finally, Mheshimiwa mbunge wa hapa alikuwa ameongea mambo ya maji. Si ni kweli? Now, in the meantime, I think we have a commitment for a borehole, and I have a commitment already from the county government of Kiambu. I have a commitment also from the chairman of the National Water Harvesting Authority. We are going to work out the details. I'll support him to make sure that we can have some borehole for the school and maybe for the community around here. But there was a request about the dams which are available here, if those dams can be utilized to supply water for the community and for the schools around. The challenge we have is that those dams, many of them are in private farms. So we will need the consent of the owners of those private farms. If that consent is provided, or if any of those dams are found in public lands, I see no reason why we should have water which we cannot clean and supply to the people and to the institutions around here. So again, I will need you, maybe the Honorable Koimburi, you liaise with the governor so that we have a comprehensive solution on how we can utilize the existing dams around Juja to make sure we get water for this institution and the institutions around here as soon as possible. Na so that tusiwe ile serikali ya kuongea sana, we give ourselves 1 month. Ndio kama hakuna answer, ukuje waambie watu yako. Si namna hiyo wananchi? So hii serikali ya William Ruto ni ile ya kusema na kutenda. We have to move. So if something like that bridge, something like that, those dams, the boreholes we have said here, the classrooms we have said here, those things need to be done starting immediately. Na kwa sababu governor nilikuwa nasikia ulikuwa umeombwa barabara hii ya kuingia hapa, sijui utatengeneza? Anasema governor anasema atatengeneza, lakini wakati unapanga vile utatengeneza, hiyo ya uji na chakula anza kesho. Kwa sababu hiyo barabara inaweza ngojea. Hiyo ya uji ya watoto hii na hiyo mayai umesema sianze kesho. Si kesho ni Tuesday. Yeah, alafu barabara upange. So I think other than that, I just want to say 3 short things and then we finish. Jambo la kwanza, nimekuwa hii Kiambu kama wiki 3 zilizopita, tulikuwa na governor pale. Thank you governor for supporting the national government. Na tulikuwa kule Kiambaa. Na kuna mambo ambayo tulisema ambayo nataka kurudia hapa. Vile vile nilirudia hayo mambo nikiwa kule Nyandarua kama wiki 2 zilizopita. Kitu ya kwanza, katika hii Central tuko na mashida kadhaa ambayo yako katika sehemu zingine za Kenya, lakini hapa sana imekithiri. Shida ya kwanza ambayo inahusisha sana kaunti ya Kiambu na kaunti ya Nairobi ni ujenzi wa manyumba kiholela ambayo yanajengwa na wanakandarasi ambao wanashirikiana na maofisa wa serikali za kaunti ama za taifa bila kupitisha ama kupitia kanuni ambazo zinatakikana ya ujenzi, na mwishowe hayo manyumba yameanguka, yameleta maafa na yameumiza wananchi.
nataka niseme ya kwamba hatutakubali wala kungojea wananchi wafe au waumie alafu tukuje hapa kulia na kuleta rambirambi kama zile zilikuwa zinaletwa hapa na mheshimiwa. We are not going to allow our people to die or to be hurt for government to move in here and start crying when wananchi. And for that reason, we have declared an all-out war on contractors and builders who are defying government procedures in the construction industry, putting up buildings illegally and in a manner that is posing danger to people and those who live in those houses. We are not going to wait for another house to collapse. Therefore, we want to preempt by making sure we enforce the law on regulation of buildings and construction activities. And for that reason, I have directed the national security and intelligence teams, especially in Kiambu, Nairobi, and other affected counties, to work together with the county governments of the affected counties to make sure that we crack down on unscrupulous contractors and builders who are putting up structures that are not fit for human habitation. Nataka niseme tumetangaza vita na wale ambao wanajenga mijengo na manyumba ambayo haijahitimu ile kanuni za ujenzi. Therefore, all agencies of the government, from the National Construction Authority, the county governments responsible, agencies that are responsible for approval of buildings, our security teams led by the county commissioners must work together with the county government to crack down on contractors and builders who are putting up substandard buildings, and in the end, they harm our people and even bring death. Hakuna tofauti ya ule landlord anajenga nyumba ambaye inaporomoka na kuua watu 10. Hakuna tofauti ya huyo mtu na ule magaidi ako huko North Rift anaiba ng'ombe na kuua watu. Is there a difference? Is there a difference? Kuna tofauti ya huyo mtu na magaidi. So we are going to be firm going forward, and as I've said, we are not going to wait for the next house to collapse so that we start enforcing. So I want to commend the good work that is going on between Kiambu governor and your county government and our county security team here. Remember, as I have said, His Excellency the President has directed that national government officials must remain available to support government programs across the country, and not just government programs of the national government only, but where requested, the President has directed that where county government requests our support, we must also support county government, because although there are 2 levels of government, there are only levels of government that are different. Otherwise, there is only one government of the Republic of Kenya, and the authority is exercised at national level and at county level. Kwa hivyo, maafisa wetu lazima msaidie katika miradi ya serikali na kuunga mkono serikali ya kitaifa, na mahali mtaulizwa serikali za county pia zikiwauliza msaidiane nao. Tuache ile mambo ya samani ya kutenganisha na kusema hii ni mambo ya national government, hii ni mambo ya county government. We must work together and deliver as one. Jambo la pili, tuko na shida ya mihadarati, madawa ya kulevya na pombe haramu ambayo inahatarisha maisha ya watoto wetu. Na mimi nikiangalia hapa Central, kuna hatari kubwa ambaye inatukodolea macho. Kenya nzima kwa jumla, lakini sana sana hapa Central Kenya. Watoto wetu wanakula
vitu ambavyo viko na sumu, madawa ambayo yako na kemikali hatari. Vijana wamepotelea kwa pombe na madawa, vijana wanaume, vijana wasichana. Sisi kama wazazi na viongozi hatutaketi tungojee kuona kizazi kizima kikiangamia. Kwa sababu kesho hatuna uhakika, tuko na watu ambao wataketi hapa kama viongozi. We are not sure. We are not sure that tomorrow we have members of parliament and MCAs. We are not sure we have police officers and teachers. We are not sure we have parents tomorrow. Because those children are lost. Kwa hivyo vile tunapigana na magaidi, vile tunapigana na wezi wa mifugo, vile tunapigana na wao wengine nimesema, tumetangaza vita vile kupigana na wale ambao wanauzia watoto wetu pombe ambaye si haramu, haijapimwa, haiko na afya na imewekwa makemikali na vitu zingine kule ndani ambayo inadhuru afya ya watoto wetu. We are going to start a war against illicit and chemical-laced alcohol, drugs, and psychotropic substances. Ya mwisho, hii sehemu ya Nairobi, ya Kiambu, wanasema ni bedroom ya Nairobi. Watu wengi wanaishi hapa Kiambu, wanafanya kazi Nairobi. Na kwa sababu ya Kiambu kuwa karibu na Nairobi, vile kumekuwa na shida ya watu ambao sio wa Kenya, ambao wametoka nchi zingine na wameingia katika nchi yetu kinyume na sheria na wanaishi humu. Wamekodesha manyumba na wengine ndio wale katika siku za nyuma wamepanga mambo ya kuhatarisha usalama wetu kwa sababu ni wahalifu na wameingia hapa kinyume na sheria ya nchi yetu. Kwa hivyo vile nimeagiza maofisa wote wa usalama waweke utaratibu wa kutafuta kupitia habari ambayo inatolewa na wananchi, kutafuta wale watu ambao wametoka nchi za kigeni, wameingia katika nchi yetu kinyume na sheria na wamekaa hapa labda kutupangia mambo mabaya ambayo tumeona hapo nyuma. And therefore, the three challenges of illegal aliens in our country: dangerous buildings, dangerous drugs and psychotropic substances. That war should be at the forefront of our national law enforcement officers led by our county, sub-county, and the regional security and intelligence teams. That should be our work. Tukimaliza hiyo kazi, hii mambo ingine ya kawaida, tusaidie serikali katika juhudi ya kupanda miti. Nchi yetu imeendelea kuwa jangwa. Hata sehemu kama Kiambu zamani haikuwa na shida ya ukame. Lakini sasa nilikuwa Kiambaa wanaomba chakula ya msaada. Nilikuwa kule Nyandarua wanaomba chakula ya msaada. Na tusipochunga hii nchi inakuwa desert 100%. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais amesema lazima tupande miti bilioni 15 katika miaka 9-10 ambayo iko mbele pale. Na maofisa wetu wa utawala ndio watajumuisha wananchi katika kuelekeza katika hiyo jitihada ya kuokoa mazingira yetu, tusiwe nchi ambayo ni nchi ya njaa. Na vile umesikia vile PS wa Principal Secretary wa elimu amesema ya kwamba mumefanya kazi nzuri hapa kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wale wametoka primary wameenda secondary, wale wametoka CBC grade 6 wameenda pia junior secondary. That is the work that is cut out for us. Tukiwa maofisa, tukiwa chiefs, assistant chiefs, county commissioners, ACCs, regional commissioners, that is our work. Law enforcement officers, police officers, our work is to make sure our country is safe. Hii mambo ingine ya zamani yote tuwachane nayo. Zamani unaona OCS anaingia kwa siasa, anazungukana na wanasiasa, sijui anatafuta mheshimiwa, anamwambia sijui mheshimiwa naye anamwambia shika ule mtu hakunipigia kura.
You know, that is not the work of our security agencies. Na Mheshimiwa Rais amesema tutoke kwa hiyo mambo yote ambayo yanatuharibia majina kama vikosi vya usalama, tuunge viongozi wote mkono. We work with elected leaders in their development programs, not in their political programs. Mambo ya siasa watangangana na maopponents wao huko, wavurugane huko. Hata rais mwenyewe amesema hataki usaidizi wa maofisa wa usalama katika siasa yake. Atajua ako na gang yake ya kina Kaimbori. Mtasaidia yeye kungangana na maneno ya siasa huko na wale wa mrengo ingine hapo. Kwa hivyo mimi nashukuru sana, nashukuru kuwa hapa, na watakia baraka za Mwenyezi Mungu na waombea mazuri, na mimi nataka nirudi hapa next year kuona kama ile mambo tumesema hapa tumefanya ama tumeongea tu story ya bure. Mungetaka nirudi tena? By that time tutakuwa na checklist, tuseme ile tumefanya na ile hatujafanya. I wish you well and I am praying for you. Naomba mnitume na salamu. Nisalamie Mheshimiwa Rais. Nimsalamie. Mwambie atembee sehemu hii. Wangapi wanasema tuambie rais akuje? Asante, tutamwambia. And thank you very much all my colleagues who have been with us this morning. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. Asante sana mgeni wetu wa heshima, waziri wetu, tunasema shukrani. Tukiwa bado hivyo, ningeomba kwa heshima tuweze kuketi tafadhali ili tuweze kupata ujumbe wa shukrani kutoka